asalaamaaleykum réew Gambia ak képp ki nga xamante ne yaa ngi toog di seetaan fii ci Taladal TV maa ngi leen di nuyu si seen tur ak seen santa maa ngi tudd Adama tey maa leen fi nekkalaat tey pour waxtaanee li nga xamante ne mooy sargal jigéen ñëpp xam nañ ne maaj nekk na weer bi nga xamante ne dañ ko markel ñi nga xamante ne mooy jigéen yi especially ñuy sargal ñi nga xamante ne ñooy jigéen jàmbaar yi ñuy sargal ñi nga xamante ne ñooy suñ yaay suñ bàjjen suñ mag yi ak ñi nga xamante ne bépp jigéen bi nga xamante ne jàmbaar nga bépp jigéen bi nga xamante ne mu ngi si néegi sëyam bépp jigéen bi nga xamante ne jigéen la ci boppam muy single mothers and everybody ñu ngi leen sargal léegi li ñuy def rek dañoo dem for a break ñu ñëwaat back si programme bi. Scan the QR code and register on My Official app and boom, you get 1 gigabyte free instantly. Just scan, download, register and enjoy. Check your balance, browse bundles, send and receive money instantly, pay bills in seconds, anytime, anywhere. gannaaw bu ñu jógee ci break boobu ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy jigéen yi ñëpp xam nañ ne ñu ngi si day bi nga xamante ne mooy International Women's Day te ñëpp xam nañ ne soo déggee International Women's Day balaa ñi nga xamante ne moo nekk kenn duñu célébrer ñun jigéen ñi ñooy célébrer suñ boppa parce que jigéen ñi ñun nekk nañ ñi nga xamante ne ñun jàmbaar lañ jigéen ñi nekk nañ li nga xamante ne ñooy yaay ñooy bàjjen ñooy lépp si àdduna lépp lu njëkkee rek si àdduna jigéen a njëkkee especially ñi nga xamante ne mooy Gambien jigéen yi mooy jigéen yi nga xamante ne ñu ngi bépp si àdduna bi maa ngi leen sagar li nga xamante ne moo nekk Happy International Women's Day léegi lu may def rek dama tey nag yàlla def na ne ànd naa ñi nga xamante ne ñooy suma naataango kenn ku mel ni Awa Sané ak kenn ku mel ni Mr Mikel léegi lu may def rek damaa jël nuyoo bi teg ko si seen loxo ñoom it ñu nuyu askan bi ñu dellusiwaat back si programme bi léegi lu may njëkk a def rek damaa jël nuyoo bi teg ko ci ki nga xamante ne ladies first muy Awa Sané. jërëjëf Adama comme noo ko waxee rek tey nag suñu bés la jigéen yi ñoo xewle te jigéen yi nag fuñ xewle moom foog ñu sargal leen suma mbokki soose mbal konton nal tonal konton la ka fale ko ntolle nata janko tenke alla programme wala me ya lonko nga tala doron nga di muso la katu muso la luwale mi amwe muso la luwe ka fole ko International Women's Day so ni muso ya lonko la luwanata mo be le nyanta nga beng nga kambe nga musol tangi celebrate so Adama abaraka baake abaraka Awa gannaaw buñ jógee ci suñ sister boobu Awa faram fancan na leen ko si soose ak li nga xamante ne tamit mooy olof léegi lu may def dama jëlaat ni yow bi teg ko ci loxo ki nga xamante ne mooy Mr Mikel Mr Mikel okay so you can greet the viewers. Thank you very much. It remains a very beautiful opportunity to be seated here this morning to share a platform with you two, Adama and Awa, especially on a day that is in commemoration of International Women's Day. As we all know, those of you the viewers out there, we cannot overemphasize the importance, the values attached to women because they are our sisters, they are our aunties, they are our moms, and they conceive us in the system for 9 consecutive months. Some goes close to a year even before bringing forth a baby on the face of the planet. And most of the great leaders around the world, or all leaders around the world, were all birthed by women. You know, so it is crucial that when a day like this come, that they are recognized and celebrated around the world, and we must all cue in to ensure that they feel valued, very important, and celebrated. So I'm super proud to be part of this very platform today in celebrating women. Thank you Mr Mikel gannaaw buñ jógee ci ñi nga xamante ne ñooy suma naataango yooyu ñu nuyoo kon saa yoo leen déggee li nga xamante ne mooy HMAD dafa nekk moon bi nga xamante ne jigéen yi ñoo ko moom ñëpp xam nañ ne jigéen kenn amut fayam ñëpp xam nañ ne jigéen moo amee réew ñëpp xam nañ ne jigéen yi ñooy suñ yaay jigéen yi ñooy lépp si suñu àdduna especially ñi nga xamante ne mooy jigéeni Gambia man de maa ngi leen sargal with or without a Women's Day, every day is a Women's Day because lum bon jigéen yi ñi ngi jël seen mantuwaay ci taxaw place yaay taxaw place papa taxaw si place bu nekka bon góor yi nga xamante ne tamit ñoom ñooy jëkkër yi ñooy nañ leen sargal ñi nga xamante ne ñooy seen jabar yi bépp góor bi nga xamante ne yaa ngi am sa yaay sa kër sargalal ki nga xamante ne mooy sa yaay bépp góor bi nga xamante ne yaa ngi am sa mag sa kër sargalal ñi nga xamante ne ñooy jigéen yi parce que ñun ñoo amee réew bon Awa ci programme bi mu nekk li nga xamante ne lu am solo kon yow lan nga gis li nga xamante ne jigéeni Gambia ci si jamono ji ñi ngi góorgóorlu ci
wàllum sëy wàllum liggéey ak lu nekk kon yow naka nga ko gisee si jamono bi. jërëjëf Adama jigéen ñi daal ñooy jàmbaar because soo gisee ne tey lekk neex lu ci bëri jigéen ñi la de ñeneen ñaam fa sax ñoo dee génnee dépense soo jigéen ñi daal nekkul benn bés kese lañ leen war a celebrate waaye every day because jigéen ñi daal ñooy lépp comme mbaa fo ka ñaame surwa kanto doron wala musol la lungo amanya na kila tiri kilin doron tika musol celebrate musol nyanta la ngi celebrate luwon because nga jela ko so dol be je fa musol la ka dépense o bandi miaje tabiro di yata lon ko musol ba wulla la suba yeta marché to e ben memo men kala niata la jenne jaayo la yeta wafirol do la wafiro watati ne man tabiro ke suwa kono so musol e be dawoda lolu nyanta la ngi celebrate miaje la ko kewo dol ka tabiro bari niaje be tabiro ke la musol la ala ni musol la fe beje musol la ni musol ta dawoda te di yala so musol la lu wala nyanta la ngi celebrate International Women's Day mo le wala fa Adama ndeysaan awa nga wax li nga xamante ne lu am solo parce que wax nga li nga xamante ne mooy jigéen ñi dañ leen war a sagal dañ leen war a sargal bu baax a baax parce que jigéen ñi wax dëgg neex yàlla sakatuma si léegi sax tane na léegi mu ngi neex nanka waaye awa suñ maami suñ soonoon nañ sëy nañ et après bàyyi den lu bari education yu bari amutoon ñoom xamuñ toon dara li nga xamante ne lu bari because of technology amutoon yëpp ñi ngi sëy ñi ngi daw si naa koy ñi ngi góorgóorlu daal te loolu du tax gars yi jëluñ xaalis bi gars yi di liggéey feyal seen xale yi school pour ñu jàng waaw te loolu mu ngi nii loolu moo leen génne si coono bu nekkee tey so mu ngi noonu wax dëgg ne yàlla so Mr. Mikel, like we come back to the program, what does International Women's Day mean to you, and how do you think men can support women's empowerment? Thank you for a very wonderful question, and please permit me to precede this very conversation with the recognition of some valuable women in the history of this country. Just before proceeding with a response, a lady like Louise Antoinette Njai, who served as the first female in this country in the cabinet as Minister of Health in 1987. That's a very crucial feat in the very conservative Gambian Islamic community where women were more second feeder in the society. So but a lady like Louise Antoinette Njai to have served as a minister in that capacity for Minister of Health, that's very key. She deserves to be recognized and celebrated amongst women of this country. And you look at Dr. Florence Mahoney in 1963. She was the first Gambian female to earn a PhD. Today, she's celebrated around the world, not just in the Gambia. She did not stop there. She agitated for Gambian history to be taught in schools and colleges, and she also earned professorship at she served as a history professor at Spearman College in Georgia, Atlanta, Georgia, in the United States. That's a massive feat for a female to serve in that capacity. And you have Fatou Bensouda, who served as a chief prosecutor at the International Criminal Court in The Hague in Holland. That's a massive feat as well. And let's look at Lady Hannah Jawara. She was a very pioneering figure with the People's Progressive Party of this country, and she did not stop there. She fought to mobilize women for the liberation struggle, the independence struggle of this country, which ensured that the Gambia gained independence. You'd also have Mariam Denty, who was the first female to serve as a Speaker of the National Assembly of this country. And the list go on and on. There are several women in this country, in this very small but mighty Gambia, that have made massive strides. So it is crucial on a day like this that these women are highlighted for their importance, their massive contribution to social economic growth of this country, the Gambia, by extension, our one globalized society. Just to add on to that, Mikel, you forget about our former Vice President. Yeah. Dr. Jai said We have not just her, but we have Falmata Jallo Tambanya, and we have Aissatou Toure, Dr. Aissatou Toure. Massive women. And mind you, Aissatou Jai said Fatou Jahumpa Cissé, and they're all, and even Fatou Sow, she is one of the best female
how to call it, best female proprietors of journalists and all of that. Yeah, that's so a they're all Yeah, great. And They're all mind you, great. Askan City is the oldest serving vice president among females in Africa, not just in the Gambia. Wow. From Definitely. 1997 up to 2016, that's not a small feat. It's not. Especially Definitely leading it's not. alongside someone like Yaya Jammeh, who was a very strict leader and complicated one as well. To have served in that capacity, it means she possibly aligned with his vision and philosophy all through those years. She so does. she ought to be celebrated She amongst does. women. She does. Yeah, sorry that I did not even observe that crucial piece. Thank you for That's that. why we're here. But kon awa loolu nekk li nga xamante ne lu am solo. But this year ñu gis ne nekk na li nga xamante ne they talk about give and gain because loolu moo nekk team bi give and gain. So when you had them saying give and gain, it talks about what can we give to gain. You understand? So I think nowadays the Gambians, especially the Gambian women, they're doing so much. Of course. They're doing so much when it comes to their homes, educations, and place of works and all of that. Of course. They're all doing very well, contributing a lot. You understand? So I was just wondering, am na time bi nga xamante ne jigéeni Gambien si duñ dee faydal li nga xamante ne mooy liggéey, duñ dee faydal li nga xamante ne mooy jànga, because most of the time góor yi ñoo leen àggaloon fi nga xamante ne jigéen du dara, yow loo war a def rek moo nekk si waañ bi nga war a am ba pare sëy loolu mooy sa wariteef. But gis nañ ne jamono buñ nekk nii for the past 10-15 years jigéen yi benn jigéen nangoo naa wax 25 years sax jigéen yi nangootuñ loolu ñu ngi jóg di liggéey di daan seen doole yëpp ba pare jigéen lu soo déggee ñu ne give and gain boobu jigéen yi most of the time jigéen lu am jigéen dañ ko war a dooleel jigéen dañ ko war a sagal te jigéen soo ko dooleelee rek dafa mel ni réew mi yëpp ñoo am parce que yow da ngaa seet ne tey awa jigéen bu amee force lu mooy njëkk a xalaat fan la koy yóbbu famille am la koy yóbbu jigéen bu amee first of all lu mooy njëkk a xalaat rek moo nekk naa jël yóbbul suma famille so jigéen ñi dañ leen war a dooleel dañ leen war a sagal like Michael like we're saying give and gain like African, especially Gambian women, we need to give them a lot. Of course. Because if a woman succeeds, everybody succeeds. I agree with because you end of the day, when they succeed, the first thing that they will think about is taking it back home. Of course. You understand? That's right. So I think we should they should make sure to empower women because it's very important. Kon numa ko waxee rek jigéen fu mu amee rek ñëpp am nañ dañ dee gis ne place yu kawe most of the time even si dëkk bi especially dëkk bi fii Gambia place yu kawe lu bari da ngaa dégg ñu ne déedéet jigéen waru faa def loolu pour lan amul benn njëriñ jigéen gis nga place bi nga xamante ne mostly jigéen yi ñoo fa topp dañ dee gis ne dañ leen dee try pour fight pour wax ne lii kii moom jigéen la mënut a def lii kii moom jigéen ba den suñu jowtee opportunity bi naka la ñoo xamee suñu man-man mooy ñu war a jox opportunity bi ni ñu wonee suñu boppa luñ mun danga gis ne affaire yi dafa fair nekku ne lu nekk góor kese la déedéet affaire yi jigéen nañu wax góor lu mun a def jigéen mun na koo def lu ko ëpp sax because gis nañ fii nii góor su tukkee ak jigéen tukki nga gis ñoom ñaar yëpp suñ tekkee kan moo dee gën a njëriñ famille am suñ ko bàyyi xel wax nga lu am solo daf dee nekk jigéen yi gis nañ kër yi nga xamante ne fii jigéen yi ñooy tabax jigéen ñoo ko yore jigéen yi ñooy tabax jigéen yi ñoo nekk si wàllum dépense bi jigéen yi ñoo nekk di def lu nekk so loolu moo laa wan ne jigéen yi we can do it so gars yi mënuñoo tuutal jigéen yi fu nekk di wax ne déedéet kii jigéen na waruñ koo lifin Gambia sa war naa am iya bi nga xamante ne sa war nañoo am a female candidate ñu votal ko mu nekk président yëpp possible na definitely like Mr. Michael so nowadays what I saw it's like they will be like women cannot be in these certain places because they are women why I think that's an error that time has passed in the past women were regarded as second fiddle in our society. But now, with the ages of the sciences and technology, women have to be involved in the decision-making processes of the countries, of the communities, and society. Any society that abandons its women is destined for doom. It is as though that society is looking at the future with one eye. If you intend to look at the future with two eyes,
it means that women, both sexes must be involved in the social economic growth of that very country in terms of the decision making. Let's just look at Liberia. Ellen Johnson Sirleaf broke the deadlock as the first female president on the continent. Not only that, she served in the capacity of Vice Assistant Secretary General to Kofi Annan at the level of the United Nations. So when she broke that deadlock, what happened to Malawi? Joyce Banda came up. She became the first female president of that country. You go to Botswana, you see a young lady like Bokolo Joy Kene-Wendo, 20 years old, she got into parliament the first time in that country. Today, she's one of the ministers today. So women have very massive role in contributing their quota to national development of the respective nations. If you go to Nigeria today, you look at Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. She's the president of the World Trade Center. That's a massive stride. You look at Professor Obi Ezekwesili. These are women that are dominating around the world. If it can happen in those countries, I don't think the Gambia should be an exception to that. They must be in a place to provide opportunities for women. They are not limited to the kitchen. They are not limited to excuse me, just for a bed or so to speak. No, they have potential. And women are excellent managers. They are excellent managers in their respective positions. Definitely. Just like you give and to gain. Exactly. It's about investing in women and girls, empowering them, gaining stronger and more equality in society return. Providing them the requisite opportunity to build themselves. And once you build a lady, she comes back and contributes her own quota. I'm telling you. For her society. And they are very selfless. Women are very, very selfless in their services than women. You know, it is important that we provide. And as a man, wherever you are listening to us here, it is crucial that you invest in your woman, you invest in your sisters, your daughters, because they have excellent approach when it comes to managing homes. They have excellent approach when it comes to managing organizations, institutions. The records are there. We have smartphone. You can check women that are making headway around the world, and you will see that there is a need to step in and empower your sister. So, Mr. Mikel, what do you think we should focus on gaining, giving to gain more equal and empowerment for women? What do you think? I think policymakers, national government should be able to put policies in place that protect women, not only protecting women, but providing a requisite opportunity to express themselves. Because what a man does, a woman can do perhaps even better. So why don't we provide an opportunity? And we are organized. Yeah, women are very organized. We're organized. That's the right word to use. Because if you can see, a woman will be taking care of a child. Of course. A woman will be taking care of a home. She goes to the market. A woman can be taking care of a home, or like a working place. They multitask. I'm telling you, multitask. 3, 4, 5 different things at the same time. So sometimes I will not say, okay, men and women are equal. Well, I will not say that. There are areas where we wouldn't use those formula, so to speak. But when it comes to leadership and governance, I think that everyone should be given a level playing field to express themselves and see who has what it takes. Exactly. Knowledge is not gender-based. It's not. It's not a respected of gender. It's not a respected of sex. It's not. Anybody can make strides. And I think there was those days that they don't allow women to educate. To go to school, To go to school. There was those days that even a working woman, if I thought you're a working woman, they will have to judge you, or they will have to say that you're not an wifey material. Of course, even the husbands will be mocked, like, oh, you are exposing this lady to working, and so to speak. They look at you with condescending opinion. Exactly. But men who do these things are in error. Go and ask men who empower their wives, who empowers their partners. Go and ask them for the testimony. Then that woman becomes, nowadays, love is not enough. Men are looking for gainfully employed women who can complement their efforts in the home, not unproductive consumers. No, living in a home and giving birth to children, these are natural phenomena, having given phenomena that is attributed to women. But it's not limited to that. No, it's not limited to that. The headaches, because we're mothers. Of course. We're mothers. Of course. We're sisters. We're aunties. We're everything. But do you know the headaches that women go through? I would even use myself as a case study, right? I was very young when my both parents divorced. And my mom had to raise me as a single mother. She woke up in the morning hours and make the Liberian fufu. 5 a.m. She make that fufu and put it on her head and take it to garages to sell, just so that I went to school. And do you know how it feels as a woman? Just so that my school fees was paid. Just with that, do you think a man will sacrifice for such? Men don't have... There are men who are very sacrificial, don't get me wrong. But when it comes to
absolute sacrifice, patience, endurance, women are PhD holders when it comes to that. We're 100%. Patience, they have that. You have to give it to them. We're 100%. Yeah. I know some men are not going to be happy about this, but that's a hard fact because that's the fact. I am a That's the result fact. of a single mother who raised me in a hard way. And I knew what she had to go through just to make sure that I am seated here today to express myself as a man. May her soul continue to rest in peace. Amen. Our country lolo, yo, just ngane our most of the time, Gambian, jigeni Gambians, our especially man naw jigéeni Gambien awa da nga gis xale bu ndaw bi nga xamantene tay jigéen la nekkul ne kon ñaan na yàlla li nga xamantene pour mu amee famille wala amee këram waaye yàlla teg ko responsibility boobu mu war koo boole ci li nga xamantene muy liggéey mu war koo boole ci li nga xamantene moom own life am sax dafa am pour sacrifice ko pour famille am loolu man dama feel ne ci diggante góor yi ak jigéen yi loolu most of the cases jigéen yaa ko dee gën a jigéen ñi loolu xam naa si dara. waaw loolu jigéen yaa ko dee gën a mun. loolu xam naa si dara. su ma bopp lay jël as an example. maa ngi ni nekkuma first born de waaye. maa amee responsibility first born. because man maa dëkk ak suma yaay ak suma ñaari rakkay. so suma yaay nekk di liggéey man kese maa nekk di liggéey suma rakkay ñu ngi dem school so obviously si man la ñoo dépend. awa lu métti ngi nii. ba pare nga war a seet sa age. waaw nga war a seet suma age bi. fi nga xamante ne yow tey foofu nga war a starté sa life bi yooyu. maa ngi ni school laa daan dem. maa ngi koy yóbbaale ak liggéey bi. te family responsibility tam mu fa. so lépp mu ngi kopp suma kaw moo tax suma xarit yi dañ ma ne wane yow amuloo life because taluma ay génn ak yooyu noonu. suma xasee ba jógee liggéey ba dugg kër jeex na. so man lu may focus on mooy naka lay mën a liggéey pour make xaalis pour def li nga xamante ne loolu laa war a responsibility yooyu laa war a def. awa nga war koo boole ak li nga xamante ne sleepless night mu ngi ni. because da ngaa toog nga xalaat. exactly. Wow. You can't have sleep. I mean, you can't have enough sleep because you have so many stuff to think of. This is the thing that I've been saying sometimes in life. There are certain people that you saw, or there are certain people that you sit with. You'll be like, this kind of person, she don't talk to people, or she has her own attitude. It's not like that. People are going through so much. Exactly. People are going through so much, especially the African woman. I'm telling you, and we have this pride that we don't talk about what we're going through. Yeah. Because you cannot express it with everybody. Sometimes you will not even know who to trust. And sometimes even use your own stories against you. Definitely. Exactly. Yeah. So people should consider women, either the young or the old, especially Gambian women, with or without age. They're doing so much. I'm telling you, like our what she's just saying right now. Yeah. The people watching it, they should know that I will address her as a woman king. You know why I will address her as a woman king? Because with her age, with the burdens of responsibilities, I'm telling you, it's not a joke, and it's not an easy like thing to take care of. No, it's not easy. Now listen to her say that it's challenging. It's a challenging. But end of the day, when she'll be like coming to work, laugh with people, joke with people. Because people smile, but she carries all of those responsibilities. Exactly. So I think our Gambia dañ war a sargal jigéen ñi te jigéen ñi nekkul ne dañ lañ war a sargal rek si li nga xamante ne ñu ne ok Women's Day la. We should be celebrated every day. Age doesn't matter because dañoo gis même su fekkee xale la sa yaa ngi dem school dañoo gis ñeneen ñi ñu ngi def seen business still. Some women or girls are still doing business while going to school. Of course. The age doesn't matter, and that is how they grow up with, and that's the concept or the personality they grow up with. Of course. So we have to celebrate women. Women empowerment is very important because there's an AI video that I've watched, but that video sends a lot of message. Okay. Because the video is about that woman was expecting. Okay. She told her husband that she wants something to eat. Okay. And the other, just few minutes later, she told her husband that her back is paining. And the husband was complaining that the woman is asking too much. Oh my God. Yeah. So it's an AI video, but this is very important. Now, the man said that pregnancy wasn't difficult. So they went to the hospital and transferred the pregnancy to the guy. I don't think he can carry that for even 20 minutes. Yes.
he was just complaining. Oh, my back is paining. Oh, this is hard. I cannot sleep. Patient. And the woman just reminded him what he was saying when she was complaining. And he was like, let's go to the hospital and take back your pregnancy. I cannot take this anymore. Because he wasn't built for that. Yes, that will show you that women are enduring a whole lot of things. Yes, of course. So we can endure things that men cannot. That's right. I agree entirely. We have to respect women. Yeah, they deserve maximum. They deserve it. And most of the time, our women, we need to gain respect. Definitely. They need to value us. They need to give us all the 100% that we need. Because women are doing so much. Women are coping with situation without even crying or without even showing it to their husbands or showing it to their children. Showing in their faces. You will never see it in them, and they've been facing pain. Yeah. Adama, just to come in a bit, you know, when I came to this country back in 2011, I stayed around the Brookfield area behind Taft Estate in the community, many thanks to those people. In the morning hours, I normally woke up to go jogging on the beach, and you see women as early as 6 a.m. with their tops, their buckets, you know, headed to Tangier. They still do that though. They go and get a fish, you know, come back to Ghana Town Market, stay in the market to sell those fish from in the morning hours till 1 o'clock, 2 o'clock. Get back to their homes and then get set to make a lunch for their husbands, you know, and then they go through all of these challenges from Sunday to Saturday, and you still see them wearing smiles on their faces. It becomes a routine. You know, it becomes a lifestyle, a routine that they do with due diligence, and which is not even healthy for them. Yeah, it's not healthy because they will like the 8-hour sleeps that they need. Most of the women they don't do it. Yeah, they don't do that. They have to prepare the kids in the morning hour for school even before heading to their normal daily responsibilities. Most of the cases, do you just notice something? Most of the women will just fall sick. Exactly. And you won't know how. As a result of challenges and, you know, stresses they've carried for donkey years. And one day they break, you know, it breaks them down. Yeah. So, I think jigéen ñi ngi go through a lot. Wow. Jigéen ñi ngi dundal lu metti. Jigéen ñi ngi daj li nga xamantene lu metti. Awa kon Mikel lu mu jógee wax rek soo demee Tangier. Awa nga dem fi nga xamantene mooy Tipa Garage. Awa nga dem fi nga xamantene mooy Serekunda. Si boori syndicat bi. Awa 6 o'clock. ñeneen ñi 3 o'clock 5 6 ñeneen ñi 3 o'clock lañ dee jóg pour dem uti li nga xamante ne mooy jënd njaay pour yëpp lan pour seen njaboot yi awa jigéen yu bari sampa nañ kër yi nga xamante ne tey kër yuñ sampa noonu bi ko nu mu tudda si seen jaay ak seen ñaxa la ko gaay defee awa tey góor jigéen jël na góor dëkkal ko si këram jàppale jëkkëram si këram yëpp si ñaxaam jóg dem bon jigéen kenn amul dara lu ko war a fay te sometimes ñeneen ñi si kaw loolu duñ dee am respect buñ deserve duñ ko dee musa am bon góor yi tamit nañ leen bàyyi xel di sóoraale ji nga xamante ne ñooy jigéen yi awa tey doom bi nga tey ñoo fay gis tey ñu nekk si place yi nga xamante ne place yu kawe yi awa jigéen yi góor nit yoo fay gis tey ñu nekk si kon place yi nga xamante ne ñu ne kii dee ndeysaan yàlla sigil na ko du dara seen ndey li nga xamante ne loolu la liggéey am na yaay yi nga xamante ne dañ sonal seen doom moo tax most of the time soo déggee ñu ne tey diw naka la mun a amee lii wala tey si pukus bii la gaay nekkoon tey ëllëg ñu nekk si manson bi du dara seen yaay luñ liggéey la because especially jigéeni Gambia dañ liggéey seen biir kër yi mairie Gambia suñ maam yi suñ yaay yi dañ liggéey seen kër yi tey moo tax doom boo fi gis tey mu ngi barke mu ngi baax parce que mairie dañ soonoon si seen biir néeg yi ñuy déggal lu neex ñu muñ ñu déggal lu naxari ñu muñ te amul fenn foo xamante ne foofu lañ ko war a mun a jooyee duñ jooy te doo ko mus a gis si seen kanam yi doo ko mus a gis sax si seen njaboot yi lépp lu ñuy liggéey pour seen njaboot yi ñoo tax bon jigéen yi every day is a woman's day every day we need to empower women every day dañ leen war a celebrate because jàmbaar lañ te ñi ngi góorgóorlu suba ngoon guddee bëccëg bon kenn mënut a fay yaay kenn mënut a fay ki nga xamante ne mooy suñ sista si awa am na ñi nga xamante ne ay taaw lañ taaw yu jigéen laa la wax ñi ngi taxaw place góor especially à taaw si boppam taaw moo miti because tey boo nekkee taaw bu jigéen man gis naa fi taaw yu jigéen yi nga xamante ne duñ nelaw man duma taaw de wax dëgg ne yàlla caat laa waaye man gis naa fi taaw yu jigéen yoo xamante ne awa duñ nelaw duñ def dara lu dul ñi ngay jóg pour jàppale ñi nga xamante ne ñooy seen famille di taxaw place góor bu ñooñu yëpp we need to celebrate them ñooñu yëpp they need to be seen dañ leen war a gis
waxee rek si comme maire yi nga nekk di wax ne depuis kañ ñoom loolu lañ miin te ñu ngi nii ba léegi ñeneen yi ñu fa màgget nañ ba léegi waaye mënuñoo toog jël seen loxo yi rek teglante ko ni because liggéey la gaay miin so mënuñoo toog loolu moo tax su maire yi di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy xale yi képp ki nga xamante ne daal jigéen nga because ñu ngi liggéey ñu ngi daan suñ doole di def lépp comme be men fo kanu surwa kan la rek musol be lorin place o mento place balen katu ngaje ko muso dol be je ni tamata ni kewal ni tamata muso dol kamenke kewata kel suwo dol korda dol be je musol la ba marari ngal dépensol mo fem mo musol le responsibility be mirala la musol le so musol ba falale ala baraka bake musol nyanta la celebrate every day because hani ya jibe kono ma ya men fom kono ma yati musol ba munya no la nyamen ke wata munya no nyama so isa lon wala ko musol ibe men no le ani be munya kamena ke walta no say ka lon wala ko musol ni ke wala te compare no ma jox la ben exemple wala ñaari exemple rek ñoy gis tiktok bi Fatou Diawne ndeysaan du jigéen la te yoon bim jël dafa rix ba aaga fu mu nekk te gis nañ dum def bum ibee sobaam bi gis nañ yaayam nu mu ko gërëmee te santa ko mu ne ko daf ko taxawal praasi góor te moom jigéen la moo yoree rakaam yi yoree yaayam yoree famille am te moom bu mu demee yoon bu mu jël dafa rix munoon na moo gaañu sa balaa moo aaga waaye yàlla jàppale na ko loolu nag kenn xamu ko because ñaani waajur la yàlla jàppale na ko mu dem ba aaga foofu noonu def li nga xamante ne mooy skill bu mu am loolu la fa nekk di def ba am lu moo am ñëwaat delluwaat moo tax ñu ne we give and gain te moom loolu la def she is a great example of give and gain Fatou Diawne she used this back way she went to Italy used her skill she did a business there and then give returns, okay. So she is a great example. True definition of give and gain. I think we even have to change our statement now. We have to give more to gain more. Yeah, exactly. That's it. She has her own shop here in the Gambia. Okay, and making money, and she's helping a whole lot of families. Sure. That's secretly. No. And no one knows. No, it's actually high time that, Gambian women be given a maximum support to express themselves, just like we earlier said, because they are massive contributors to the social economic growth of this country. They are the gardeners. They take care of the homes. They're involved in the social entrepreneurship. From petty tradings, they are growing to massive level and becoming very competitive in their endeavors. So there is nothing better than providing an enabling environment to thrive, to continue doing their best. They should not be limited to the kitchen. They should not be limited to warm beds of men, so to speak. They are not limited to that. They're better than that. And it is we, the men, that have that responsibility to protect them. How do we protect them? To provide all of the opportunities to be empowered so that they can complement our effort and not just serve as housewives, so to speak. They can, when women serve as complement of the effort of men, you see that home grows. When a woman supports the home, we're not saying on a 50-50 level, so to speak, because religiously or spiritually, men are designed to take care of the women, no matter how you look at it. But if you give her the enabling environment to express herself, for me, Mika, I've never agreed to 50-50. If you provide a lady the opportunity to express herself and earn her own, she feels very proud of herself, and then she glows. Definitely. The actual beauty of that woman gets to show. But if you limit her just to the kitchen, you see she gets dulled. If you look at some women in their homes, they are like in their middle 20s, they still look like they are 50 or 60s. I'm telling you. Because they do not have the enabling environment to express themselves. I had an opportunity to have traveled to provincial Gambia, like Fonyi Bondali, Kalimo, Kiamandua. If you go to the remote communities and you see how Gambian women struggle to do selling charcoal, selling firewood, covering hours to sell the firewood just to come and fend for the children. Some of them, the husbands are in the combos. They've not gone back home for like 6-7 months, so to speak. Some of the men have 3-4 wives simply because you have the religious backing that you can have 4 wives. But forget to know the Holy Quran says that you can have 4 wives provided you can adequately take care of them to the maximum. Mikel, let's just go back for a break. We had an insight, which is Musulta, like we just mentioned, which is the women's struggle that they go through. So we'll just see in that footage and come back to the program. Hamangi to the Matisam, 24 years, months begin. You feel in that there.
léegi fi ñu tombee gaay di wàcce liggéey benn moto du taxaw mu may la nga jàlla sa saaku yoxos bi nga yenn dañ dee daw même sa nga def nii duñu taxaw mu jëbbi ñu wax benn góor mu ngi tudda Moussa kooku moo dee ñëw suñu teeree mu roñ suñu yoxos ñu fee ko waaw parce que fii moo gis naa ne respect ñu jigéen bu yeenu dara daal parce que soo ko yëkkatiyee nii loxo sax pour mu may la nga jàlla du la dee may noo leen dee daw ba groupe bi jee léeg-léeg da ngay yeenu ba sona nga sànni ko fi nga delluwaat suñu amoon ku ñuy tabaxal néeg bu ndaw def ko magasin bu fay jënca suñu bagage ak suñu yoxos boobu rafetoon na trop ak gaal loolu yëpp waxoon nañ ko daaw gaal usine ak ku ñuy dimbale tam si business parce que bëgg nañu def kon nawet bi ngay jaay yi sew doo xam foo koy jënc bëgg nañ ko jaay waaye soo ko indee bu guddee foo koy yóbbu foo nga paagaat yëpp nga yóbbu si kër bi wala soo ne dam koy jënc fi soo ñëwee sa cakat yi yóbbu nañ business bi maa ngi koy sant yàlla di koy gërëm moo gën nga dem liggéey sa morom jigéen nga xaar ba weer bu dee mu fee la léeg-léeg doo ci am baat bu neex waaye liggéey sa boppa moo daaxa parce que tey boo sonee nga tëdd nelaw sa njaboot suuf si bureau di nga tëdd ba bés bu mu wéree te kenn du la ne kaay liggéey suma liggéey bi nga bàyyi dinaa ko tiire sant na yàlla parce que tey soo amee tolof di nga toog bés boo pare soo amee dëj tam di nga dem ba say la neex nga ñëw nga liggéey pour sa njaboot waaw lii de moo gën parce que man mii suma jëkk bu mu gaañoo ba léegi foofu laa dee fee xale school foofu laa dee du ma luwaas de waaye foofu laa fee xale school foofu laay jënd suñu dunda yëpp te taxaw ma kenn moo tax ma ne am na njëriñ. ci kër bi soo fa nekkee leadership role yëpp góor yi leen ko dee jox even though taaw bi jigéen la ba taaw bu góor bi moo dee nekk taaw si kër bi like yow jigéen bi la woon yow dangaa dem so duñ la dee jox the leadership role duñ la dee train from the beginning and then papa bi moo dee make decision si yaay bi mu nangu. So I think from home loolu lañ dee jàngee ne jigéen baatam si suuf la war a nekk waruloo jël sa baat warut a nekk si taw waruloo try pour lu la naxari nga voice ko da nga war a muñ and stuff. And then the second thing is I think ñun jigéen ñi ñoo support each other because jigéen ñu bëgg a taxaw président now be like kii am na boo xam ne jigéen mën na nekk jiit parce que jigéen mooy yaay in Gambian context foog naa the biggest problem mu la ta jigéen nekk si njiit si place njiit moo nekk gaay gëmuñu seen bopp su jigéen taxawee génna gëm boppam ne mun naa nekk leader I believe mun naa nekk leader because a woman jigéen mooy jur doom jigéen mooy yar jigéen moo tax góor mu gis boppam na ne mun naa nekk président waaw that's my gis-gis. Every time you buy credit or data, that's a speed and win waiting on your My AfriCell app. 50 megabytes, 100 megabytes, 5 gigabytes of internet data. Si tanga. Credit or data purchases, speed and win rec. AfriCell and AfriMoney, where loyalty pays and the fun never fades. gannaaw bi nga xamante ne jógee nañ ci instant bu mu nekk li nga xamante ne lu am solo kon awa nuñ ko waxee rek si about Musolta nekk programme yi nga xamante ne Awa Sané mi moom moo ko dee def te tamit moom daf dee dem daje ak ñi nga xamante ne ñooy maire yi di waxtaan ak ñoom moom just na what they go through so yow Musolta lu bari awa yow lan nga ci jàngee li nga xamante ne jigéen ñi the struggles that they go through. jërëjëf Adama loolu nag naa ko wax si wolof wax ko si soose tamit pour ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñu mën a understand Musolta dafa doon programme bi nga xamante ne boobu moom dañ ko jël rek specifically ñu jagleel ko jigéen yi because dañ demoon nañ place yi nga xamante ne mooy si tefes bi ñu xool jigéen yi naka lañ fa dee opérer demoon nañ si gardens yi demoon nañ fi nga xamante ne mooy office yi nga xamante ne fépp fi nga xamante ne daal jigéen mu faa yëngu duga nañ fa ngir am waxtaan ak gaay te buñ demoon si tefes bi gisoon nañ comme Mikel nu ko waxee woon fii nii yaagu dara da ngaa gis ne fajar jigéen ñi dañoo jóg te ñeneen ñi wax nañ ne sax sometimes suñ jógee fajar pour dem si lii bi mun a am jën da ngaa gis ne sometimes bandi yi dañ leen di attaque si yoon bi te loolu dafa nekk li nga xam ne dafa saad
yow nit ki jóg te ki nga xamante ne mun na laa jur sax nga attaque ko si yoon bi jël xaalisam jël li nga xamante ne loolu la yaakaar te dafa te lu ko tere nelaw ba xëy fajar boobu noonu dem uti ji li nga xamante ne foofu la moo mun a dundale njëriñam yow nga jël njabootam yow nga jël loolu noonu rek jël ko loolu pour la so complain nañ loolu wax nañ affaire sécurité bi gars dañ ko soxla torop te loolu dafa important dëkk bu amul sécurité loolu moom kay mooy musiba naaru laay rek mooy musiba so dëkk dafa war a am sécurité da nga gis ne même jigéen yii nii yi nekk di wax ni suñ jógee fajar pour dem doxi seen soxla dañoo safe so loolu war nañ ko seetaat bu baax ak tamit demoon nañ si garden bi am waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk Baka Women's Garden wax nañ ne ñoom sometimes dañoo nit ñi dañ la naa approach di wax gars yi ne loolu lañ soxla wax lañu ko dañ la naa jàppale waaye loolu daf day nekk empty promise duñ leen dee defar dara dañ la naa xamal di gay soxla ba pare duñ leen defar dara te loolu dafa nekk yaakaar bu tas te yaakaar bu tas nag si islam ta baaxut soo xamee ne nit mënuloo koo jàppale si dara bul ko promise li nga xamante ne après loolu tas nga borom yaakaaram because am na yaakaar bi nga xamante ne mu ngi si moom après awa yow mii sa boppa kon soo génnee yow as a journalist da nga dem interview ñi da nga dem waxtaan ak nit ñi waaye most of the time da ngaa gis yow jigéen nga yow yaa ngi liggéey waaye dañ la dee daw sometimes dañ la dee bëgg a attaque ñu naan la ne yéen fenkat nga yow ba xam nga nit da nga xam sa soxla fekk nekkul si yow sax bi nga xamante ne yow journalist bi nga nekkul si yow because yow loo mun rek moo nekk deliver message so message boobu soo ko deliver yow as journalist da ngaa gis ne yow foofu nga mun a am xam nga journalist mënuloo toog si office rek teglante sa tànkay nga ne da ngaa xam problème yi nit ñi si biti soo génnutee si biti am waxtaan ak gars yi noo ko xamee doo ko mun a xam soo foog nga génn am waxtaan ak gars yi laaj ak tontu nga mun a xam gars yi lu ñoo go through nga gis ne yow sooy narrate li xew da nga mun a am lu authentique looy narrate te da nga xam looy wax nit ñi tamit looy wax dafa war a nekk li nga xamante ne lu am la waaye mënuloo toog rek teglante sa tànkay nga xelaat lii wala nga assume ne xëy na ñii lii lañ nekk di go through xaama bi na loolu déedéet affaire yi duñ dee woogee noonu foog nga génn am waxtaan ak gaay nga xam gaay lan lañ dee go through nga mun a xam ne sooy wax loolu lañ dee wax ne dangaa wax story bi nga xamante ne story bu am la waaye du nekk story bi nga xamante ne danga ko just cooked wala danga ko just prepare ak comme mbaa foo ka ñaame surwa kan la rek wala musol taketa programme nati me ya lon ko wato nka ke janne nyin teladal tv nga programme nyin tala rek ngadi musol la ndata la ka musol nyin ka me ya lon ko ba bada la le ka nye wa fe ka wala ke jani fana me ya lon ko ba gadi nolto ani musol be dawada mel ka nganya wa fi nye interview ani mel ba office auto so ye men fodoro wala itol ka sula security la me ya lon ko abe tankala ka to dol beje ka wuli junala e ka wuli subala dol jandi subala fay ka wuli bari jama beje ni ka caasute ya fale ko ni wulta kata ni wala badala dol ke tale ke attack silo kan yela ko dol tebulu ke la femol tebulu me ya lon ko itol be jikri wala e be ko do soto la nyamen ke la dimbayalta ke baloti do bala fa warata ani fanan tata dum gadi noto fanan ka caasuto me la lon ko be gadi noto jama beje ko ka sula jamban dolal fa wala ka sula fendo la gadi noto mol kana iba fele ko mbakela le yan mbakela ndi bukake so wayalo wo be mu feneti me alon ka man nafa soto ni ta mo ma ko nola e dey doro wala aman jari fan kata ka mari kisi amari la sula ko moment ni ta ma ko nola do te si mel ba ma ko nola isa approach in idea isa je ni sula ta fene isa ma ko no wala so musol e ka go through fenjamala me alon ko ake batandila ni fana miliano ke sulata mako rola bakele musola manke tilikini ndora na nyanta ke celebrate bara every day ani fana ila sula ko mo fenti nga kata ngi mako yala kato musol be lorin place balato aramo awa ci loolu nga wax li nga xamantene lu am solo suma mbokki sosay awa farañ tantang naka lañ ko do farañ tang nako waaw so kon awa ya fa ñame musol batatal musol kakatala musol mu jatolti musol mu borom doole ngeen dal so alama alal yaal jo musol Gambian musol
Michael, I only hope you understand what I was saying. Yeah. Some of the stresses women go through, sometimes even on their way to they will attack them, and the cash is stolen from them, and so exactly. And then some women at the garden, I once interviewed them, and they told me that some people will approach them and then promise that they will help them with their needs, but all those promises will go empty. It will just be an empty promise. You will know their needs, but then you will not help them. So if you know that you cannot help them, why approaching them and then asking them what they need? That's unfair. It's sad. And that should be a reminder that they should help women, especially Gambian women. And a reminder that when they give us, they will gain so much. They gain so much. They will gain so much. So that is something that African men in general, not only Gambian men, African men in general should consider that. When you give women so much, you will gain so much. Because end of the day, whatsoever that they have, they will just take it back home. Bring back to build a home, to support a home. That's what I described them as excellent managers. They're patient-minded. And they can properly utilize the finances in a home. You know, we spend reckless as men. We're very reckless in spending. But a woman, before she purchases an item, she thinks twice. She wants to think, do I really need this? But the children still need exercise book. I need to change a pair of shoes. I need to get a new uniform. So instead of getting this for myself, let me give priority to the children, so to speak. Women going to ask themselves all of these questions before taking a singular decision, be it in a home or at a society level, at a community level, or in even policy making. Women are well calculated. That's why they need to give us support. So that is the more reason why they will have a perfect future leaders. That is the more reason why they must be given a massive support, so that you know, we need that. We have a better society. Kon nuñ ko nekk di waxee rek mu nekk li nga xamantene lu am solo. Awa wax na fi lu am solo Michael tamit the same thing. Kon jigéen yi daal awa jigéen yi are going through so much. Awa nga ñëw si ñi nga xamantene ñooy single parents yi. Wax dëgg. Awa da nga gis Gambia, especially Gambia. Single parents, they don't value them. They don't respect them. And I can attest to that. Single parent is something li nga xamantene kenn mënu koo fay si àdduna. Single parents, they deserve respect. Definitely. Because either been divorced, wala either been kon nga am dom out of luck or whatsoever. As su fekkee ne yaay nga rek wala parents nga, they should respect single parents. Definitely. They should consider them as well. Because dafa metti. Yow nga nekk jigéen nga amee sa doom ba pare si kaw loolu yow even respect bi nga deserve doo ko am si góor. Number one da ngaa gis góor yi nga xamante ne ay góor lañ. Yow nga nekk jigéen nga nekk a single parent. maa ngi wax Gambia bi world bi yëpp àdduna bi yëpp laay waxal. ba pare maa ngi waxal li nga xamante ne especially Gambian single parents what they go through. Number one yow soo demee ba mention as na yow single parent nga te yow xam nga ne kooku jigéen la. Number one you don't value that person. da ngaa feel like ne okay single parents la kon laag na so much. Wax dëgg. da ngaa wane laag na so much so kii lu mu am rek na jël. No. I will say no to that. Because yow da ngaa gis single parents yi nga xamante ne the respect and value buñ am. Even ki nga xamante ne am na doom amu doom. Single parents moo ko gën a am value wax ma duta. Because da ngaa gis na single parent yaa ngi nekk single parent. di nga xalaat number one single parent bu baax laa wax. Single parent bu baax laa wax dina consider doomam. Definitely. dina consider doomam. te dina consider li nga xamante ne mooy future doomam. Definitely. so góor yi dañ war a sagal ñi nga xamante ne ñooy single parents yi. ida yow la na la neex bu la neexee nga takk ko. bu la neexee nga ñàkk koo takka. waaye man lu may gën a jaax jigéen ñi moo nekk ne fi ngeen teg seen tànkay teg leen ko fa ba tey you are strong you are intelligent you are smart. kenn bu mu leen define. Definitely. yow as a single parent bu la benn góor define si àdduna. xamal ne you are powerful you are strong and fu góor mun a teg tànkaam yow as a single parent mun nga faa teg sa tànka. fu jigéen mun a teg tànkaam mun nga ko faa teg because number one yow yaay nga. loolu rek yàlla daf la salgal. nga ñëwaat number two nekk nga ki nga xamante ne yow nekk nga single parent bu strong bi nga xamante ne fu waaye mun a teg tànkaam mun nga faa teg sa tànka. bul demal nga liggéey. demal nga yokk sa jànga. demal nga nekk ki nga xamante ne yow tey wool bi yëpp dañoo ñaan yàlla ñu am yaay bu mel ni yow. dañoo ñaan yàlla ñu am doom bu mel ni yow. Adama li nga wax important. Very important. Because there are some single parents. mun nga wax ne ñoom ñoo yoree family bi daal. because
yeneen single parents ñu fa góor bi su fekkee mu ngi dunda sax ñeneen ñi ñu fa góor bi du leen dee talaat sax góor bi du leen dee talaat léegi yow mi yaay bi yaa am doom bi yaay dem ñafe uti xaalis toppatoo ko te loolu du tax toppatoo loo sa boppam wala sa famille su fekkee sa yaay nga dikkal sa wala sa ay rakay sa foog nga toppatoo gaay so respect boobu noonu gaay dañ ko deserve ak tamit single parents yi mun naa jàmbaar lañ because nekku ne liggéey toppatoo sa njaboot yi wala toppatoo sa doom pour future bi kese ngeen di go through waaye da ngeen di go through li nga xamante ne mooy stress tamit because ñeneen ñi always dañ leen dee stress di leen wax ne ñeneen ñi ñu fa wax nga ne ñeneen ñi ñu fa dañoo sey tas ñeneen ñi dañoo am doom loolu ndogali Yàlla la waaye ñeneen ñi dañoo jël loolu noonu use ko against individual bi. ba pare even the respect that they deserve. duñ ko dee respect duñ ko dee am. because yow tey da ngaa wax ne kii single parent la. ok single parent I would like to come in there because it's very important that we stress this. Like I said, I am a result of a single parent, and I know how crucial it is. I know how women struggle, so to speak. If the situation takes a reverse position, you can see a lady who has 2-3 children as a single mom, and she properly raises her children to maturity. But now change it all the way around. Give 3-4 kids to a man to raise them. That's a challenge. You will have to bring a woman in a home to manage the children. We can't, because that is not our areas of specialization. That's why single parents, especially the mothers, should be celebrated, should be respected. Sometimes they are stigmatized. If you go to the nation of Nigeria, if a lady loses her marriage and she's a single mom, she virtually finds it very difficult, almost impossible to get remarried, because there is a stigma and discriminations and accorded to women who are out of marriage because of misinformed society. It is better you leave a marriage than to stay there when you are not enjoying the actual attributes of values of that marriage. So that a lady is a single mom, it's not a decision that she just went to bed and woke up and met herself like that. Is it even a crime some to be of them a went single through mom? Some of them go through. Everybody has their own destiny. Some go through terrible situations in their homes that resulted in to have lost their marriage, to have divorced. Definitely. And they stand firm and they support their children, go through daily stresses to make sure they put food on the table. So such women must be given a maximum of respect, the maximum of protection, a maximum of celebration, because they are doing a whole lot to save a life or to save lives. And they should value women as well, because you cannot be in a toxic marriage and you want to stay there, that you feel like you're suffocating, you just want to die, and then you still have to stay there because you think what is society going to say? Because of society or marriage. Okay, for me, if I'm getting married, I will get married out of love, and I will get married for the sake to please God. Yeah. Do you understand? And the future of my kids, but I'm not getting married for society. Why would I have to get married for society? Does not need a validation. Exactly. So I'm not getting married for society. I'm getting married for the sake of Allah Subhanahu wa Taala, and I'm getting married for the sake of love. And I want kids to raise my kids in the proper way, having a parents together. But and not only love though. You know, love has not ever been enough. You must get married for emotional security. You must get married for psychological security. You understand? You must have a man who protects you emotionally, a man who protects you in all ramifications. And let me tell you, it's very crucial that we take note of these points. There is something like what single mothers go through. Number one, you as a woman, you have a kid, and okay, you be like, you want to get married. Most of the men, they will like, okay, you have already had a kid. So the way that they have to treat you will not be equal to the way that they have to treat a woman who did not come in a marriage with a kid. Exactly. But I always tell men that because they will feel like your value is low. Your value is low. Adam, let me speak to men in that regard. That is an error. A single mother is a baggage. A whole lot of baggage. A single mother is a baggage. If you intend to love a lady and you notice that she has a child or she has children, one thing should be at the back of your mind. If you marry that lady, you're marrying a baggage. You need to understand that the child or children that she has is part of her. So you have to consider her and you consider the children. So how about most of them, if they don't consider it, if they don't consider that kid like as theirs, because that woman is not going to last. Because most of the time that's how they behave. That is why not all of them, because there are some men, to be honest,
There's some men, to be honest, they consider if they love that's you, the proper way. they will definitely love your kids as well. Except if he doesn't love you. If he truly loves you in the actual definition of love, he will understand that you are a baggage, and he has to extend that love to your child or your children. In the absence of that just pretense. It's not love. He cannot love you and hate your child. Definitely. If he loves you and then create a boundaries between you and your kid, that is not love. He has never loved you in the first place. Perhaps he was infatuated to you maybe because of your physical beauty or your figures, and so to speak, or there is an aspect of you that he likes, but not actually love in its actual definition. It's infatuation. But people mistake these two. Love is different from infatuation. If you love an individual, love keeps no memories of wrong. Love is holistic, it's broad. It's not just single. If you met her with a child, that love becomes a baggage. You carry the child along as your own baby. Because how about you as a man? You can get married today and then you divorce your wife and your kid grew up in the hands of another man. And you will expect that man to treat your children in your ex-wife's hand with due diligence. So why don't you do unto others as you expect others to do unto you? So single mothers must be treated with respect. There is nothing harmful attached to them. They have to be treated with love. They got to be treated with respect. They have to be given an opportunity to express themselves. They should not feel less of themselves. They are powerful. They are beautiful beyond description, and they are ideal in society. And they have the mindset to be able to contribute their own quota to national development. And they should be celebrated amongst all women. Women in every ramification deserves to be celebrated today on International Youth Day, International Women's Day. But every Yeah. deserves a respectful and understanding husband. Of course. Definitely. And a supportive husband. Yeah, the husband has to be a shield, a protective covering for that woman. Definitely. If you cannot be a shield, a compliment to each other. of course, if you cannot be a shield to your wife, then you lost that term to be called a husband. You must be the protective covering, financially a protective covering, emotionally a protective covering, psychologically a protective covering in every ramification as a man. Then you are referred to as a husband. In the absence of that, you don't deserve her. Definitely. Léegi li ñuy def rek dañoo dem si li nga xamante ne mooy jigéen yi nga xamante ne tamit ñi ngi góorgóorlu ci li nga xamante ne business ak lu baree bari ñu ñëwaat ñu dugg ci li nga xamante ne mooy baati askan bi ñu ñëwaat baak si programme bi. Leena moom moo fi nekka Gambian moom dañ ñeme window shopping ñoom dinañ ñëw di xool waaye daal comme balaa ñoo jënd dafa nekk problème waaye sant yàlla am nañ di patience and di understanding ne ñu ngi dundee yaakaar te yaakaar nañ ne dina baax inshallah dañ bëgg ñu ñoo support because business léegi dafa difficult compared to before so dang they face so many challenges so loolu daal nit nañ ñoo support bu baax a baax waaw because compared to before ak léegi dafa métti te xam nga fi ñëw nii dañ jënd store dañ fay suñ xaalis so loolu mooy problème. dama dee gis Gambian si yu bari dañ dee wékki CFA comme ñu dee def catering di dem jëndee Sénégal di ñëw so obviously gars yi Sénégal yi lu ñu war a mun a jaay ñun tam mun nañ koo jaay te lu maa ñaan Gambian si leen ñëpp génn si ñoo support si parce que yëpp a ngi fi with reasonable prices. nga ñëw nag doxantu mun a support empower sa moromi jigéen yi mu nekk women supporting women parce que ay jigéen ñoo fi ëppale te ñu ngi try bu baax a baax so lu ñu wax suñu moromi jigéen yi nekk si kër bi ñoom tam ni ñoo try di ñëw di jënda ticket di duga doxantu mun a gis luñ bëgg mun a jënda parce que trade fair bi soo fi ñëwee xaalis bi nu mu tuuti loo munti ñëwee di nga am loo yóbbaale. kon ñu ngi ñaan bépp Gambien képp ku xamante ne Gambien nga te yaa ngi support ay jigéen ngeen ñëw ngeen support ñoom ñu ngi expect more sales nag because xam naa Gambien si dinañ génn dinañ génn te gars yi dinañ support seen moromi Gambien si support bi dafa des da ngaa gis yeneen tay dañu gis bagage yow ñu dem jëndee ko feneen dañ war a génn si support Gambien si because yaa ngi gis jigéen yi nag ay jàmbaar la ñu ngi daan suñ doole waaye yeneen saa yi jënd ak jaay bi daf dee xaw a slow tuuti yaa lu may wax pour nit ñëpp nañ génn si ñu ñëw support jigéen ñi dooleel jigéen ñi lañ wax parce que ku wax yëpp dooleel jigéen da nga xam ne jigéen ñi liggéey moo leen tax a jóg parce que jigéen bu bàyyi këram bàyyi njabootam ñëw pour uti xam nga ne loolu pour dooleel duñ ne dooleel jigéen dooleel famille bi lépp lañ wax parce que jigéen bi bu ko amee fu mu koy delloo mooy si kër gi kon dooleel jigéen ñi dooleel ñëpp la muy dooleel góor dooleel xale yi kon maa ngi wax Gambien si ñëpp ñu jéem ñu ñëw support seen sister si seen anti si seen yaay yi parce que jigéen yu nekk ñu ngi fi youth yaa ngi fi mag yaa ngi fi mère yaa ngi fi ñëpp a ngi daan seen doole
Gambian si ne ñëw ñu supportante muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. Important trop because therapy baax na because ñi ñëw ay jigéen lañ waaye soo seeyalee góor boo xam ne amul la yërmande soo amee moom doom nga ko di ko dee toppatoo kon ku mel ni man dama dee yelewaan bi ba am ma jëndal suma yére suma doom yi lekka ma jëndal yére yum sol xam nga loolu yëpp baaxut lu tax ñu ngi wax jigéen sëy dafa war a sëy waaye góor bi daf ko war a jàppale da ngeen maam ku mel ni man ma ñëwoon fii duma lekk ma suma jaboot bi suma doom suma taw mu ngi jaa ba jeexal waaye ñëw si man la jóg. ñun jigéen ñi laa nekk di waxal comme nañ tëraay ñu liggéeyal suñ boppa parce que léegi jamono ji dafa yaaxu góor yi léegi kuñ gis ne comme yaa ngi taxawaalu di ñëw Sénégambia di solo bam rafet di ñëw fii nii di taxawaalu daal amul njëriñ dañuy jël advantage si yow te loolu baaxul si ñun jigéen ñi ñoo war a jàppale suñ boppa no matter what nañ tëraay ñu liggéeyal suñ boppa. We've got fantastic new social media bundles just for you. Here are your options. 50 megabytes for $10 is valid for 1 day. Enjoy 400 megabytes for $40, valid for 7 days. Get a massive 1,200 megabytes for $100 is only, valid for 7 days. Simply dial *120# and press 3 to pick the social media bundle that suits you best. Subscribe now. Why settle for one when you can talk with two? With the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,200 minutes of talk time to share between your two favorite people. To activate, dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Africell, connecting you to your peoples. Gannaaw ci lii buñ jógee noonu instant buñ jógee noonu ngeen déglu ko jigéen ñi jàmbaar lañ jigéen ñi ñi ngi góorgóorlu te saa yu nekk duñ mus a jóg ci li nga xamante ne mooy góorgóorlu awa kon naka nga ko gisee jigéeni Gambia when it comes to business especially si jamono buñ nekk nii time boobu sax da ngaa gis jigéen yu bari dégg la dañoo dem si naako yi jigéen yu bari dañoo dem si li nga xamante ne muy jën a jaay waaye xalil jigéen yi si boppam ñi nga xamante ne suñ maas yi suñ morom yi awa fu mu nekk nii man dama kontaan si ñoom because awa foo dugga si TikTok bi foo dugga laa la wax léegi ñi ngi involve si li nga xamante ne muy business bon yow loolu kon naka nga ko gisee te la because nit bu xasee rek ba jàpp business dugalul boppam si li nga xamante ne dafa yaaxa répétition am wala dafa yaaxa adunaam loolu moom kon képp ku yëngatu su façon yooyu rek danga ko war a respect nga sant ko gërëm ko because business dafa nekk li nga xamante ne dafa yaaga depuis ñun suñ generation bi sa balaa moo ñëw business dafa même suñ yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam business la daan def as profession so xale bu jigéen su xasee rek duga si business dugalul boppam because jigéen la su jëlee bugg a jaay boppam rek su ko buggee def mun na koo def waaye munoon na koo def mu ne déedéet duma ko def dama jàpp si business bi liggéey xaalis bi nga xamante ne su ma ñaxalaa ko liggéeyee njëriñ si suma bopp ak suma famille jigéen bu jàpp loolu rek danga ko war a jox sa ñaari loxo nga sant ko gërëm ko because dafa nekk li nga xamante ne moo ko liggéey dangaa gis ne sax man dama kontaan léegi because time boobu noonu dafa difficult nit war a jaay wër place bu nekk waaye léegi gis nañ ne social media bi daf ñu ko yombalal because dangaa gis ne nit mun na moo nekk student sax mu ngi def business waaw di demaale school dangaa gis WhatsApp status yi ñu fa TikTok page yi ñu fa dangaa jël sa business bi post ko foofu noonu rek ku bugga delivery gaay mu fa gaay ni na ko deliver dafa gën a yomba loolu dafa gën a yomba affaire si dafa gën a yomba léegi moo tax nit daal sooy dugal sa bopp si dara especially jigéen yàlla sa après baa nga xel si jamono buñ nekk ni awa jigéen xaratul daray góor especially jigéeni Gambien parce que time boobu da nga di gis even jigéeni Gambien si dañ leen day xas nga dégg ñu ne lu nekk dañ see xaar góor waaye léegi awa especially janghay laay wax because suñu yaayee moom ñoom fuñ taxaw ba tey gaa yaa ngi fa taxaw ñoom lu nekk ñoo ko defaral seen boppa xaaruñ nag suñ papa yi defal nañ leen wala defarul lañ te kenn du ko gis si ñoom kenn du ko dégg si ñoom waaye janghay laa nekk di wax right now si jamono buñ nekk nii jahi Gambien boo gis mu ngi am si li nga xamante ne mu ngi jóg di yëngu
definitely wax digga neex yàlla si muy saabu bi muy lekka bi muy lu nekk daal muy yére lu nekk gaa yaa ngi see jóg di taka seen tànki tubéy di góorgóorlu te loolu amutoon waaye léegi mu ngi gën a am parce que most of the time boobu sacrifice yi yëpp yu ñu dee gis jigéen di def góor yi la doon nekka waaye léegi bot yi ibi ne waaw léegi bot yi ibi ne ba pare ñi ngi gën a góorgóorlu xaaruñ daray góor yeah Mr. Mikel, like we're just saying nowadays, especially in Gambian ladies, there was a time that anything that they want to do, they wait for men to do it for them. But nowadays, they're just improving more and more, doing everything for them, for themselves. Of course. So how do you say it? The society, in the past, society constrained them. But this is the age of the sciences and technology where women should not be limited, like I said, in the traditional values of just being in a kitchen or in a house, in a home to raise or make babies, so to speak. They are better than that. Women have massive head on their shoulders. They have high intelligent quotient. When a woman learns, she becomes massively contributor to her society. Definitely. When a woman is educated, she contributes at a large scale compared to even men. When a woman is educated, it widens her horizon to become massively contributory to the social economic growth of her society. When a woman is educated, she's patient-minded in decision-making skills. When a woman goes to school, she's understanding, she has wisdom, and she doesn't keep that knowledge to herself. She spreads that knowledge. It's become decentralized compared to the male counterpart. That is the more reason why men must provide the enabling environment for their women to express themselves, to be contributor in the home. They should not be limited in any form or manner, because any man who does that is creating harm for himself. Because let us say you're working and you've limited your woman to just be the housewife. She stays there and then makes and raises babies. And she limited to that and cooking for you in the house. Tomorrow, if you lose your job, because you fail to have empowered your wife outside making and raising babies, the home becomes stuck. But if you sponsor her to skill training accusation where she can go and acquire skills and then, or get educated or vocational training like tie and dyeing, gardening and other skills and so to speak. Tomorrow, once you have lost your job, may the Lord forbid you're not going to lose your job, she complements your effort in the home. There are women who are doing this in their homes for men who have empowered them. And the society does not even know that it is the woman that have been contributing to the growth of that home for the past 6-7 months. Why is the woman quiet, not talking about it to the society? Because the men have empowered her in the past. So she contributes her own quota without complaining, without exposing her husband to the general public. Definitely. So men must be involved in the habits of supporting their wives. Men must be involved in the habit of protecting their women, respecting them, valuing them, knowing fully well that they have something to offer beyond making and raising babies. Mikel wax na li nga xamante ne awa loolu lu am solo la because jigéen nekkul ne rek pour jur la jigéen nekkul ne pour jur doom kese moo la tax a ñëw si àdduna jigéen ñun mun nañ ñu bari yow da ngaa gis benn jigéen yàlla dëgg la yàlla ñaari loxo la ñu may waaye da ngaa seet ne jigéen fu nekk la am loxo ci yaramam parce que jigéen ay mun a def lii def lële def lii def lële te nekkul ne du dee soona de waaye moom foofu yàlla foofu la ko lii boobu mahama boobu foofu la ko teg ba pare yàlla doole boobu la may jigéen yàlla noonu la ñu sagalee yàlla noonu la ñu yàlla lu ñu may daal dafa bari bon góor yi every day war ngeen ñoo celebrate every day war ngeen ñoo gën a téye gën ñoo jàppale parce que yéen a ñu mun a teete yéen a ñu mun a neexal yéen a ñu mun a teg fi nga xamante ne ëllëg ak si biir foo gis góor mu support jigéen rek jigéen boobu dafaa dem aw yow da ngaa gis even a housewife yi nga xamante ne most of the housewives most of them if you look at them they will be like dañoo nekk age of seen 20s if you see them you think that they are 40s après si kaw loolu yow façon jigéen yooyu ñu ngi leen sëy because frustration of sëy moo leen dee dal bi nga xamante ne da nga leen gis nga foog leen meer soo yow góor bi tamit si kaw loolu da nga ko criticize nekk di ko disgrace après di ko teg lu ne di ko xeeb am na góor yi nga xamante ne bon yi nga xamante ne dañoo xool jigéen di la xool sax ñu ne la ne yow naka nga mel nii wala mënuloo dara te nu mel noonu yaa ko teg because boo ko doon taka nekk melut noonu yow dañoo dugg si waañ sa toogalu ne nga naan ko ne sa lii dafa ëppa awa xanaa xamuloo ne jigéen soo demee ba am doom soo xoolee sa boppa waat kon jigéen bi nga xamante ne am nga doom soo xoolee sa boppa starting from
sa ween nga starting from your hips soo xoolee sa boppa yow doo dee fiilaat sa boppa kon yow ni nga meloon because da nga dee feel like ni lu bari moo génn si yow doo am na jigéen yi nga xamante ne even ñu am doom ni kon buñ amutee doom suñ amee doom la gars yi day gën a mel nuñ dee war a mel si lañ dee gën a saf jigéen sax waaye si kaw loolu ku ci imagine yow jigéen boobu su xoolee boppam xanaa xamuloo ne réew yi mooy gis si yaramam boobu rek tax na am na confidence boo xamante ne wàcc na si moom waaw so yow bi nga xamante ne yow góor bi yow yaa war a woon jigéen boobu ne you still there nga jox ko that home you still there you still beautiful wala nga ne ko ne you still that hour that I used to know wala you still that Adama that I used to know waaye no dafa am góor yi nga xamante dañ laa xool di la criticize wala di la sewlo waaye loolu man jigéen bi nga xamante ne yaa ko nangu rek loolu yow la neex parce que nit ki balaa ñu laa wax sa boppa yow yaa war a njëkk a xam sa boppa yow yaa war a njëkk a xam yow yaay kañ te jigéen ñi tamit lu ma leen gën a ñaan moo nekk ne muy yaa ngi sëy dëgg la am na presse bi nga xamante ne frustration of sëy fu mu dee aaga doo dee mun a talaat pour toppatoo sa boppa waaye gën leen bëgg seen boppa gën leen téye seen boppa gën leen jàppale seen boppa gën leen xam ne jigéen nga te yàlla daf ñu teral te yàlla daf ñu sagal si kaw loolu kon awa ni nga ko waxee rek saa yu nekka ñun every day we should be celebrated definitely and maa ngi wish ñi nga xamante ne everybody képp ki nga xamante ne jigéen nga lu ma laa njëkk a wax rek moo nekk ne respect either ñu may ñu ko wala ñaaka ñu ko mel respect boobu nañ ko still may suñ boppa mun nañ lu nekk mun nañ ko ñun jigéen because loolu yàlla moo ñu ko teral we're strong we're brave and we're intelligent and smart definitely bon jigéen bu nekk lu may wax rek moo nekk gën leen góorgóor la ngeen gën a taxaw ngeen xam ne ñun kon kenn mënuñoo break sa àdduna tamit ñu gëm suñu bopp I want to add something on the conversation from that direction. Most of the mistakes that women nowadays make is that once they get into marriages, they forget themselves. You know, the focus becomes the children. I'm not saying that when you make babies, you should not cater for the babies. No, that's not what I'm saying. But some of the reasons why you see men get married to ladies, sometimes the man lost flavor in the lady and then start to look outside because possibly the woman has forgotten herself. But why not you tell the woman? Do not forget yourself wherever you are as a lady. Seated on the sound of my voice. If the man forgets about you, do not forget yourself. Enjoy some of your money. Buy your best of materials. Use your best of perfume. Buy your best of clothes. Dress well. Sometimes take yourself out. Go for self-dinner. Like you said, take love your kids yourself out. first. Love yourself because absolute happiness is not found in the next person. Absolute joy is found within yourself. Loving, appreciating, and respecting, and valuing yourself in the first place before anybody accord you. Because mind you, the entire world is waiting for you as the first example on how to treat you. If you do not respect yourself, you do not value yourself, you do not treat yourself decently, the next person is not going to treat you decently. So as a lady, wherever you are important, you are crucial, you are beautiful, you are resilient, you're wonderful, you are industrious, very hardworking. So spend some of your money on yourself. Don't forget yourself because once you start looking bad in that home, like you say, women in their 20s and then they marry 2, 3 kids and they look like in their 40s, 50s. So once the man sees you, you don't look flashy to him anymore. He starts to look outside. Sometimes it's the fault of the men. They no longer look after the women. And they start seeing 18, 19, if you're not 20 providing for the woman, what she needs. She doesn't look good. So you see 25-year-old girl out and you become enticed by the beauties and you bring another second wife home, third wife home, fourth wife home. Each wife has a problem by itself. So increasing the number of wives is already a challenge or challenges by yourself. So why didn't you start to appreciate a woman? If you want to follow the student in senior school, then go and buy a uniform and put on your wife. If you want to buy a student. If you are attracted to students, then buy a uniform and give it to your wife. She will look like a student. Are you getting me now? If you're attracted to women who wear the false nails, then take her to the salon to do her pedicure and manicure. And then the woman will become just like the woman that you're looking for whatever outside. you see in the street that impress you, then go back home and replicate it on your wife. And you see her looking brand new in your face. I'm telling you. You turn and look at your own wife, you're like, oh my God. Then you have a reason to appreciate, respect, and value her. That is the best way forward. But women, do not forget yourself because you deserve the maximum of celebration today. And massive salute to women, wherever you are today. Definitely. Awa, yow tamit nga lu mu am pour sànni mooy yéen Mikel wax na si biir waxam ne jigéen da nga war a toppatoo sa boppa xaalis bu ndaw bi nga am sa nga yóbbu sa boppa déet sax nga enjoy sa boppa jëndal sa boppa yére but then yeneen góor yaa fa dañoo wax jigéen bi ne dangaa bàyyi liggéey su ma la takkee dama laa tekkee te loolu
I don't know whether you understand what I'm saying. Yeah, so men will get married and say, well, forget your job, right? I will take care of you. And then that will stop within few months. And then if you did that to a lady or a woman, where do you expect the person to get the money from? You even cripple yourself as a man in the end. So I don't agree to any woman to subscribe to that in marriage. If you want to marry somebody's daughter, allow her to be herself in that marriage. Getting married to you does not mean that she's shielded from her own potential. Every human from creation has something to offer. And we must be given equal opportunity to express ourselves. So that you get married to somebody's daughter, you are not the prize. The value you bring on the table and the value she brings on the table. We are women. That's why, as a guy or any other person, you shouldn't just wait until International Women's Day and you said you are celebrating your woman. No, you should celebrate her every day. Every day. Every day. Because they deserve more. Definitely. Because the woman is someone who is taking care of your kids. Of course. The woman is someone who is taking care of the food that you are going to eat. I agree. The woman is the person who is taking care of your home. Your home, of course. So you should respect this woman. To the fullest. To the fullest. Yes. So we deserve better. And then we should be celebrated and I every subscribe day. To that 100%. Not just one day, but every day. You should be celebrated every day. Every day. Gannaaw ci waxtaan bi nga xamante ne mooy International Women's Day mu nekk li nga xamante ne lu am solo sargal jigéen yi te jigéen yi ñun nekkul ne benn fan rek lañ ñoo sargal every day dinañ ñu sargal because ñun ñoo jara sargal te ñun ñoo jara celebrate bon jigéen yi especially jigéen yi Gambia ak àdduna yëpp lu ko wóor maa ngi leen wax happy International Women's Day di leen wish li nga xamante ne mooy yal na yàlla gën a yokk li nga xamante ne mooy ma bu baax a baax a baax a baax après yal nañu yàlla gën a digërloo bu baax a baax a baax ba ñooy gën a góorgóorlu bon dañoo ñëw tàggatoo ci li nga xamante ne mooy programme bi léegi lu may def rek dama bàyyi Awa ak Mikel ñu tàggatoo ci programme bi lu neex nag du dee doyee waaye fii la ñu waxtu may ok jërëjëf Adama di leen jaajëfal bu baax si li ngeen toppee programme bi ni because am na solo baax na si ñu toog sometimes ñu waxtaane li nga xamante ne mooy lu jigéen ñi di go through ak fugaay di yëngu ak yooyu noonu so am na solo trop jigéen dañ ko wala celebrate every day ko nga fo ñaamen dorong abete atala lolu wala wati nga nga sijanka musol la ko kacha because mol nyanta la kalon musol ba go through kamena ni musol ebe ko kuto mol nyanta la kalon Kafo doron International Women's Day mol nyanta ka wala batu tidi kilin doron ka musol celebrate moma nyana ka ke katu musol jambarol le muti so nyanta la every day wala time to time kana doron ka si ka musol la ko kacha anin ka jibe musol ba ko kuto nga ko kacha anin iba mako ro soto no la nyame so Adama thank you so much jerejef Awa ngok wax nga ci li nga xamanteni moy sama mbokki mami lu am solo bon Mikel we're about to wrap up. So what will be your last words? What I would say to women in the Gambia and across Africas and the rest of our one world is that you got to look at people who can serve as a role model. And for young Gambian women, you know, you don't need to look far. The Asarunjai Sedis is there, the Fatma Jalo Tambajang is there, Ben Sudat is there, you know, Louis Antoinette and Jai. These people have made great strides in their respective life. Read on these people and get to know how they triumph over life's challenges and became better versions of themselves. These are people that you can model your life after if you intend to become a better person. And get to know that you're not limited to the kitchen, you're not limited to the bedroom. You have valuable potential that must be utilized so that you contribute your own quota to national and continental development as well as the global development. So any man that desires to limit you to the kitchen is not your husband, it's not your friend. Focus on this one that will give you the opportunity to express yourself because you're great, you're massive, you're beautiful, you're industrious, and you must be celebrated. All women across the world, kudos to you because you are vibrant, you're wonderful, you're creative, you're industrious, you're beautiful beyond the boundaries of our thinking being. Salute to you. It's been a great opportunity to share this platform with you too. And I say happy International Women's Day to you, Adama, and to you, Awa. May you guys grow. May the Almighty grant all of you the fortitude. Yes. Guy or a man. Exactly.
Exactly. just with us on this platform. And he's been very honest. He's been very honest. He wasn't taking our side, but he's been honest. Okay. Gannaaw buñ jógee ci li nga xamante ne mooy tàggatoo boobu man lu ma njëkk a wax rek we're strong, we're beautiful, and we're brave. There is nothing that we cannot do. We can do it all. Absolutely. And lu may wax rek moo nekk nañ leen gën a try nañ leen gën a góorgóorlu kon mbaa fa la ñaari ntol mu sool ntol mu jatolti ntol mu jambaarolati al nga gën a kata al nga gën a ni bon jërë ngeen jëf ba pare maa ngi wis bépp jigéen bi nga xamante ne yaa ngi si Gambia bi ak àdduna lu ko wóor Happy International Women's Day fii la ñoo am si programme bi and thank you so very much. You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Afric, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started.